Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja tena kuweza kuzungumzia masuala ibuka. Tunajua kuna watu ambao wameanza kusema kwamba wanataka kwenda maandamano ati kwa kisingizio kwamba serikali haijafanya vya kutosha kwa sababu ya uongezeko la bei la mafuta. Lakini niulize, bei ya mafuta, ukiangalia katika masuala haya yote, sio mambo ya mafuta. Huu ni ubabe wa kisiasa kujitafutia umaarufu kwa sababu ya pengine maazimio ya watu ambao katika ulingo wa kisiasa. Na kwa nini nasema hivyo? Sio Kenya peke yake ambayo imeongezea mafuta. Nchi 95 ulimwenguni zimeongezea mafuta kwa sababu ya ule mgogoro ambao huko katika Mashariki ya Kati. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuja seme hapa eti kwamba ni Kenya peke yake. Na hata ukiangalia nchi ambazo zimetuzunguka hapa, sisi mwanzo, jambo la kwanza, sisi tuko katika middle income economy. Yaani sisi uchumi wetu ni wa hali ya juu. Ukumbuke kwamba Kenya ndio nchi ya tatu, uchumi wa tatu katika kusini kwa jangwa la Afrika, Sub-Saharan Africa. Sisi ndio watatu. Nigeria, Afrika Kusini, alafu tunafuata. Kwa hivyo nchi ambazo zimetukaribia hapa, hizi nchi hazijatufikia katika vile uchumi wetu huko. Jambo la pili, ikumbuke kwamba mafuta yetu pia yanatumika kuweza kujenga barabara. Na ndiposa tukafanya ile securitization ya kilomita 1175, kumradhi, bilioni 1175 ili tuweze kujenga kilomita 6,000. Na lazima pia tuweze kumaintain zingine 20,000. Hata ukiangalia takwimu zetu, kuna kilomita zingine 37 ambazo pia tunafaa kushughulikia. Na ndiposa rais amesema kwamba tuhakikishe kwamba tunajenga kilomita zingine 28,000 kwa miaka 7 inayokuja, ile ruwaza yetu ya Singapore. Na ukiangalia baada ya hapo bado kuna kilomita zingine 180 na ambazo zinafaa kushughulikiwa na maeneo gatuzi ama ukipenda serikali za kaunti. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaweza kuleta siasa sio vizuri, kwa sababu tayari tumetoa shilingi bilioni 220 billion kwa project 555 585 projects ambazo zinafaa kushughulikiwa kwa ujenzi wa barabara kupitia fedha hizi za mafuta. Na ukiangalia vizuri ukute kwamba sisi wenyewe tunaangalia mambo ya bei. Kenya imesaidia sana, kwa sababu wale nchi zingine wakileta ile bei yao ya mafuta wanatumia tofauti ya miezi miwili. Kwa hivyo wao bei yao ni ya mwezi wa Februari na March. Sisi tunatumia hii ya Aprili. Kwa hivyo bado hata wao bei yao itaweza kuongezeka. Sisi tunatumia siku 45 mwezi mmoja kuagizia zile bidhaa za mafuta. Kwa hivyo ni vizuri watu waweze kuelewa vizuri kabisa. Na ukiangalia mambo ya subsidy ambayo tulikuwa nayo wakati ule mwingine, sio sustainable, sio kitu ambacho tunaweza kujikimu nayo. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo tungependa kusema. Na pia tuangazie masuala ya nyota, kwa sababu sasa hivi watu wamerudi madarasani kusomeshwa. Mambo ya internship, mambo ya mentorship inaendelea. Watu walipatiwa pesa na zaidi ya 99% wameanza kufanya kazi na pesa zile na kuanza biashara zao. Hilo ni jambo ambalo tunafaa kulisifia sana mpango wetu wote wa nyota ambao vile unavyoendelea. Na tuko tayari sisi kama serikali kuhakikisha kwamba tunawaangazia vijana na ndiposa hata tutakuwa hivi karibuni na CEO wa National Youth Council, Bi Gloria Wawera, akuja atueleze huu uchaguzi ambao tunafanya, kwa sababu tayari umetangazwa, umefanyiwa gazette notice kutokea Ijumaa iliyopita kwamba vijana waingie uwanjani wachaguane. Atakuja kutuelezea hivi karibuni vile ambavyo uchaguzi utatusaidia na ili majenzi wajisikie kwamba pia wanahusishwa na mchakato mzima na serikali kwa ujumla. Lakini ni vizuri pia tuweze kusema kwamba serikali haitakubali kamwe vikundi ambavyo vinaleta vurugu na vurumai na kadhalika, hawa maguns na watu ambao wanasumbua wale wengine. Tunakashifu hilo jambo na tutachukua hatua kali, kwa sababu tunaona kwamba hususan wale ambao ni wapinzani wa serikali
wanatumia njia ile kujilimbikizia umaarufu wa kisiasa, alafu wanakuja wanatia lawama kwenye serikali. Ni jambo ambalo tumeliona kwa muda sasa. Kwa hivyo tunaambia kwamba huo si uzalendo, huo si utaifa, na kuna njia mbadala za kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya na kuwarai wa Kenya ili waweze kusikia manifesto yao na sera. Lakini utakuta kwamba wengi wao ukitathmini kati ya wao na serikali imefanya mambo makubwa sana, imefanya mambo mengi, lakini hawa wenyewe tu ni siasa na corruption na kutukana na kadhalika. Na tunawaambia hiyo sio njia, kwa sababu wakati wanaleta vurugu ni mali ya Wakenya ambayo inaweza kuathirika. Na wakati wa maandamano ambayo tulikuwa nayo, na tunataka kukashifu mambo ya maandamano, wale wanaitisha maandamano kesho, sijui Juni na kadhalika, tulipoteza zaidi ya shilingi bilioni 6 kulingana na takwimu za KRA. Sasa hiyo itasaidia Wakenya na haitapunguza bei ya mafuta, itaharibu zaidi uchumi, itaharibu uwekezaji, itahakikisha kwamba watoto wetu hawapati ajira, na hawa ndio vijana wetu ambao tunawazungumzia kwa sasa hivi, tukidai kwamba tunaweza kuwasaidia. Na kama ni mambo na nafasi, serikali iko kwa kipaumbele kuhakikisha kwamba tunatengeza zile nafasi, ndiposa Wakenya wenzetu waweze kufaidi. Hilo ndio jambo ambalo lipo na litaendelea kuweko kwa sababu ya nchi hii yetu ambayo iko. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Na tuwaulize wale ambao wanapiga hii siasa, tuwaulize, je, wao wenyewe wakati walikuwa katika uongozini, wao wenyewe waliweza wakati bei ilikuwa imepanda ya mafuta, waliitisha maandamano? Ama sasa hii ndio wanaitisha kwa sababu wanajitafutia njia ya kuingia katika serikali kwa kupitia tetesi za watu na wao wenyewe na kuweza kuwachochea wananchi? Hawakufanya vile. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunajua kwamba tulipopata uchumi wetu, hata tulikuwa tumepata deni la shilingi bilioni 45 ya ile subsidy, ilifanywa ikakuwa bond ndio angalau ituondolee kidogo. Kwa hiyo na wao wenyewe ndio walikuwa wamezorotesha uchumi, wakianza kusema kwamba eti turudi kule ambako tulikuwa mwaka 2022 wakati unga ulikuwa shilingi 230. Wao sio watu ambao wanapenda nchi hii. Wakati bei ya mbolea na pembejeo ilikuwa shilingi 7,500, imerudi mpaka shilingi 2,500. Hilo sio jambo ambalo lilikuwa lina faidi. Wakati madeni yalikuwa yametusakama, tumeweza kulipa mengi tu na uchumi ukasimama. Uchumi walikuwa na kisia utaweza kuanguka, lakini umeweza kusimama. Hawa sio watu ambao tunafaa kusema wakati walikuwa kule na wakati huu. Hapana, ukweli wa mambo ni kwamba mambo yamesonga mbele. Kile ambacho kimeleta shida kidogo ni vile ambavyo sasa kumekuwa na vita katika Mashariki ya Kati, lakini sarafu ya Kenya imeweza kudhibitika kwa sababu ya vile ambavyo tuliingia mpango wa G2G. Na ukiangalia kweli tumepunguza, kama ilikuwa ni ile VAT, tumepunguza kutoka 16% mpaka 8%, na hiyo imerudisha mafuta chini ya shilingi 200. Sasa ni vizuri tuangalie, tutathmini. Ukiangalia kama ni kule Uingereza, mafuta lita moja ni shilingi 274. Ukiangalia kama ni Tanzania, shilingi 3,000, shilingi za kitanzania kule. Sio Kenya imeweza kusonga mbele na tutaendelea kusonga mbele kwa njia hii. Kwa hivyo tuwe watu ambao ni wataifa, watu ambao ni wanaipenda nchi, sio watu ambao wanajiletea sifa za kisiasa za muda na ilhali nchi inaweza kusamatika. Na vijana wetu tunawarai na tunawaambia kwamba msijiingize katika masuala kama haya, sababu wale ambao wanajifanya kwamba ndio wanaongoza ni watu wazee, sio vijana. Hakuna majenzi pale, ni wao wenyewe, kwa sababu wanatafuta njia ya kuweza kujiinua kisiasa. Kwa hivyo tunawaambia kwamba serikali iko imara, iko kidete kuhakikisha kwamba mambo yote yameenda sawa. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. The government wishes to update Kenyans on how fuel prices are determined. International trends in fuel pricing, Nyota project update, and civil disruption and political violence. In light of the global economic pressures and geopolitical events, the government has taken decisive steps to stabilize the fuel market, support entrepreneurship among young people, and safeguard peace and democratic values across the country. The question that people are asking is, how are fuel prices determined? The government wishes to express gratitude to Parliament for its swift and decisive action in approving amendments to the tax structure related
to fuel pricing. The recent changes in the law have helped in adjusting fuel prices downwards, providing relief to Kenyan consumers. It is important to state that frequently asked questions that have been addressed in the past needs further clarification regarding the differences in fuel prices between Kenya and our neighboring countries. There are three key elements or points that provide clarity as follows. Number one, first, Kenya is classified as a middle-income economy. Our GDP per capita is high. Our economy is valued as of 123 billion US dollars, whereas many of our neighbors are in the least developed countries, LDC. A fair comparison of fuel prices should therefore be made against other middle-income nations, where prices are often comparable or even higher than those in Kenya. Kenya is the third largest economy in sub-Saharan Africa and number 6 in the whole of Africa. So we are in our own league in one way or another. Secondly, Kenya's fuel price structure reflects the need to support substantial transport infrastructure. Our country maintains approximately 20,000 kilometers of tarmac roads, with an additional 6,000 kilometers under construction under the RMLF, the fuel levy, and another 28,000 kilometers of tarmac are expected in the next 7 years. This network surpasses the combined tarmac roads of other East African countries. Indeed, it's also good to say the total kilometer covered is 57,000. So even that 20,000 is not enough based on the RMLF. As such, we also have another 183,000 kilometers under the county governments. Roads are classified as A, B, C, D, E, and F. So we need more money to ensure that the whole country is tarmac. And also the tarmac that is there is maintained. As such, the cost of maintaining this extensive infrastructure are embedded in the fuel pricing. It's about self-reliance because we are the same people who also use these roads for transportation using our vehicles. So you need good roads also for your vehicle to be well maintained. Thirdly, the government-to-government G2G fuel program agreement with countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates have been strategically implemented to stabilize fuel supply and ease pressure on the Kenyan shillings. By securing fuel on credit terms of up to 180 days, these arrangements have reduced immediate demand for foreign currency, helping to stabilize the exchange rate and to slow inflationary pressures on fuel transport and food prices. Very, very, very important to also state also another fourth reason actually is that the other countries, they have actually priced their fuel, the price that was there on February and March. So ours is most current. That's why we review every 14th of every month. That we reviewed on the 14th of April. We review again on the 14th of May. We do that so that we can be current. But we have a credit facility for 180 days. Before it used to be 30 days. And that way we had very serious, a dollar shortage because we needed $500 million every month. And that is why then we now are stable. And our shilling by now would have been 220, to the dollar. Actually, our shilling now has been only second to Argentina in terms of resilience among the 5 strongest currencies globally. Now, it's important to understand the international trends in fuel pricing. Following the ongoing global conflicts in the Middle East, at least 95 countries have reported petrol prices increases. Many nations announce price adjustments on a monthly basis. Therefore, further increases are expected in April in all of the several regions across the world. While most countries raised prices in March 2026, Kenya's increase occurred in April due to the proactive G2G arrangement, allowing the country to manage price adjustments in a controlled and transparent way, reflecting the government's commitment to stabilizing the fuel market and protecting consumers amid global volatility. International fuel price trends further contextualize Kenya's situation. In the United Kingdom, fuel prices surged in mid-April 2026 amid Middle East conflicts, marking the fastest rise in 18 months. Petrol was priced at 158 pence per litre and diesel at 101 pence per litre,
Converted at an exchange rate of Kenya shillings 174 to the pound, this equates to Kenya shillings 274 of petrol and Kenya shillings 332 for diesel. Very high indeed if you compared to Kenya. From March to mid-April 2026, petrol prices in the UK increased by over 26 pence per litre, approximately Kenya shillings 45, while diesel rose by 49 pence per litre, approximately Kenya shillings 85. Closer home, South Africa has experienced a petrol price increase of 3.06 rand per litre, approximately Kenya shillings 25, while further steep increases are anticipated. We remain hopeful because of the Strait of Hormuz, which controls about 20% of all the global fuel supply, because when there was that blockade, now we can see the Brent crude prices have reduced to about 80 or so dollars per barrel. And so we hope that things will be better in May, and we need to give that hope as the negotiations are going on in Pakistan and other places, going forward. These global price movements demonstrate that fuel price hikes are not isolated in Kenya, but reflect broader geopolitical and market dynamics. Similarly, in Tanzania, fuel prices have also surged in remote areas, reflecting comparable structural challenges in fuel logistics. The latest fuel price review indicates that petrol will retail at T shillings 3,820 per litre in April 2026, a 33.4% increase from T shillings 2,864 in March. Diesel has risen to 3,806 shillings per litre from 2,858 shillings, while kerosene now costs 3,684 shillings, up from 2,932 shillings. These increases pose inflationary risks, particularly in transport and food supply chains, which rely heavily on fuel. Price disparities are more pronounced in remote regions due to higher transportation and distribution costs. For example, petrol retails at 4,010 shillings per litre in Ngorongoro, in the Ngorongoro crater, you know that place, and also 4,070 shillings in Bukoba. The government wishes to caution against politicizing the current fuel price increase. These are driven primarily by global geopolitical events, notably the US-Israeli-Iran conflict, and are consistent with the global fuel price trends. Attempts to use this crisis for political mileage undermine constructive solutions. Since taking office in 2022, this administration has taken decisive steps to stabilize fuel prices, including weaning the country off costly fuel subsidies that had risen to 45 billion Kenya shillings and implementing the G2G procurement framework. It is important to note that most fuel taxes were instituted by previous administrations. There are vested interests and cartels in the fuel import sector that oppose the G2G arrangements as it disrupts their middleman roles. The government remains committed to combating corruption and ensuring transparency in the oil sector. We call upon all leaders and stakeholders to support the government's effort to manage the fuel crisis through sound economic policies rather than protests or political grandstanding while exacerbating economic challenges. It is important to state very clearly that in the last maandamano, Kenya lost over 6 billion shillings in economic activity as per the figure of KRA. And so therefore, anyone who is calling for a maandamano is going to plunge this country into further economic crisis, therefore denying the same youth that they are claiming to represent opportunities for employment and wealth creation. So we strongly, as a government, condemn such moves because this is a global phenomenon. Those people who are doing so are doing it for political mileage rather than the true concerns of fellow Kenyans. The rising fuel prices, therefore, should not be a cause for our own disintegration. Let us remain patriotic and putting the interests of Kenyans at heart, not just taking advantage of the moments that are basically caused by global trends. And with regards to our young people, the government wishes to announce the official commencement of the second mandatory classroom training for the Nyota Project's business support component, which began today across 454 mapped centers in all 290 constituencies nationwide. This rollout is being conducted simultaneously with the support of over 6,000 dedicated trainers providing guidance to beneficiaries. And most of these 6,000 people
are professionals and young people indeed. The mentorship program that preceded this training demonstrated strong entrepreneurial commitment amongst the youth, with 97% of beneficiaries who received the first tranche of startup capital actively participating in mentorship sessions, and 99% of those engaged having successfully established their businesses. Beneficiaries who completed the mentorship are now invited to participate in this training, which is designed to address business skills gaps identified during mentorship and to build their capacity to grow and sustain their entrepreneurship. Attendance to all training sessions is mandatory and a prerequisite for progressing to the next phase of the project, which includes the disbursement of the second tranche of startup capital and participation in subsequent mentorship sessions. The government remains committed to empowering youth entrepreneurs and supporting the growth of viable businesses across the country. Now, on civil disruption and political violence, once again, the government reiterates the unequivocal condemnation of civil disruption and political violence which threatens the nation's security, peace, and democratic values, reaffirming its commitment to upholding the rule of law and protecting the democratic rights of all citizens. Political violence and use of criminal gangs to intimidate or silence individuals undermine our democracy and will not be tolerated. Anyone found financing, supporting, or engaging in such acts will be held fully accountable under the law. And the Ministry of Interior is on top of this game, and also, of course, with all of their security apparatus. These actions represent a primitive and unacceptable approach to political engagement, thus endangering national cohesion and public safety. The government acknowledges the rights of citizens, especially the youth, to peacefully express their grievances through demonstration as provided for in the Constitution, but condemns the infiltration of protests by criminal elements who incite violence, destroy property, and disrupt public order. While committed to safeguarding peaceful protests, the government will ensure that those who abuse these platforms for criminal activities are brought to justice. The government also warns against the mobilization of armed groups during rallies or events, emphasizing that such illegal conduct will face stringent law enforcement to protect public safety and order. Further, the government calls upon all leaders and stakeholders to reject violence and promote peaceful democratic coexistence and engagement, reminding all Kenyans of their collective responsibility to uphold democracy, respect of the rule of law, and maintenance of peace and stability. Any political actors who are engaging in this are not doing it because of the love of the country. They are doing it for their own selfish end. And the reason is most of them have been in government before. In fact, when they make press conferences, they are a parade of those who were in government before. Why did they not protest that time? Why now, not then? So this is political mischief, and it reeks of raw political ambition, devoid of the true concern of the Kenyan people. The government remains committed to ensuring a secure and stable environment in which democracy can flourish and which every Kenyan can participate freely and safely in the political process. Together, through unity and collective responsibility, we will overcome the obstacles before us and build a stronger, more prosperous nation for current and future generations. Let us remain steadfast in our commitment to peace, progress, and shared prosperity. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Mungu ibariki Kenya.